இன்னைக்கு உங்களுக்கு வேற எதுவும் கிளாஸஸ் இருக்கா? இல்லம்மா இன்னைக்கு எதுவும் இல்லம்மா. இல்ல ஓகே. ஒரு வேலை 10 to 2க்குள்ள ஆக்சுவலா நான் இன்னைக்கு பிரிக்ல உள்ள ரிமைனிங் டாபிக் எல்லாமே கவர் பண்ண போறேன். மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் பிரிக்ஸ் அண்ட் தென் பிரிக் மேசன் ரெண்டுமே கவர் பண்ணணும். ஒருவேளை 10 to 2க்குள்ள கவர் ஆயிடுச்சுன்னா ஓகே. ஒருவேளை 1 hour எக்ஸ்டெண்ட் ஆனா ஓகே தானே எல்லாருக்கும்? பிரச்சனை இல்லை மேம், பண்ணலாம். ஓகே டன். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதில் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் பிரிக்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு லாஸ்ட்ல வந்து உங்களுக்கு பிரிக் டெஸ்டிங், குவாலிட்டி அண்ட் தென் இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணியாச்சு. அண்ட் தென் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் பிரிக்ஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு 4 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளே ப்ரிப்பேர் பண்றது அண்ட் தென் அதை மோல்ட் பண்றது. மோல்ட் மீன் நம்ம ஒரு டெஃபினட் ஷேப் கொண்டு வரது அண்ட் தென் ட்ரையிங் ப்ராசஸ் அண்ட் தென் பர்னிங். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளே. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளே ப்ரிப்பேர் பண்றதுல நமக்கு அரௌண்ட் ஒரு 6 ப்ராசஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அன்சாயிலிங். ஸோ அன்சாயிலிங்னா என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்னென்ன சாயில்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோமோ, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு பிரிக் மேக் பண்றதுக்காக நம்ம சாயில் யூஸ் பண்றோம்ல, அதுக்குன்னு ஒரு சைஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த சைஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி அதை பார்த்திருப்போம். ஸோ இதுல வந்து நமக்கு வந்து சாயில்ல உள்ள டாப் சர்ஃபேஸ்ல உள்ள 200 mm ஆஃப் சாயில வந்து நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னா பிரிக் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஓகேங்களா? பிகாஸ் அதுல வந்து நமக்கு நிறைய இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரௌண்ட் நமக்கு அந்த மெஷர்மெண்ட் தான் உங்களுக்கு தேவை. பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு டாப் 200 mm. ஓகேங்களா? சோ அந்த டாப் 200 mm ஆஃப் தி சாயில வந்து நம்ம பிரிக் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா டிக்கிங்னா என்ன அப்படின்னா நமக்கு தோன்றது. ஓகேங்களா? சாயில வந்து தோண்டி எடுத்து அண்ட் தென் நமக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் என்னது கிளீனிங்கா. ஸோ கிளீனிங்காக த்ரோன் அவுட் பண்றோம், விச் மீன்ஸ் தோண்டி எடுத்து வெளியே போடுறதுதான் டிக்கிங் சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளீனிங்னா என்ன, இதுல வந்து நமக்கு வந்து நிறைய நம்மளோட சாயில பொறுத்தவங்களுக்கும் நிறைய இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்கும். ஸ்டோன்ஸ் நிறைய அதுல உள்ள கல் இருக்கும். அண்ட் தென் பெபிள்ஸ்னா பெரிய சைஸ் ஸ்டோன். ஓகேங்களா? ஸ்டோன்ஸ், பெபிள்ஸ் அண்ட் தென் ஆர்கானிக் மேட்டர் இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த இம்பியூரிட்டி எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்றதுதான் கிளீனிங் ப்ராசஸ். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா வெதரிங்னா என்ன அப்படின்னா அந்த கிளீன்டு கிளே கிடைச்சிச்சுல, நமக்கு அந்த கிளீன்டு கிளேயே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு சில வாரத்துல இருந்து ஒரு சில மாசம் வரைக்கும் நமக்கு வந்து அது அப்படியே வச்சிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ வெதரிங் ப்ராசஸ்ங்கிறது ஒரு சாஃப்டனிங் ஆர் நமக்கு வந்து என்னன்னா அதை வந்து சாஃபன் பண்றதுக்காக அதை அப்படியே வச்சிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து வெதரிங் ப்ராசஸ். நம்ம தோண்டி எடுத்து அந்த மணலை உடனே நமக்கு பிரிக் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு ஃபியூ வீக்ஸ்ல இருந்து ஃபியூ மந்த்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு அதை அப்படியே வச்சிருப்பாங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா பிளெண்டிங்னா என்ன அப்படின்னா நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் இன்கிரீடியன்ஸ் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் பிரிக்கு சாயில் மட்டும் யூஸ் பண்ண போறது இல்லை. ஸோ நிறைய இன்கிரீடியன்ஸ் பார்த்தோம்ல, ஸோ அந்த இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் அது அந்த கரெக்ட் ப்ரொபோர்ஷன்ல எடுத்து நம்ம யூஸ் வச்சிருக்கோம்ல வெதர்டு கிளே, மீன்ஸ் வெதரிங் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த கிளே கூட எவ்வளவு ப்ரொபோர்ஷன் தேவையோ அந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்றதுதான் பிளெண்டிங் சொல்றோம். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் ஃபைனல் ஸ்டெப் பாத்தீங்க அப்படின்னா டெம்பரிங்னா என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து எப்படி சொல்றது, இதுல வந்து நமக்கு வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், மோல்டிங் பண்ண போறோம். ஸோ மோல்டிங் பண்றதுக்கு ஒரு கரெக்ட் ஷேப்க்கு வர்றதுக்கான ஒரு பிளாஸ்டிசிட்டியை கொடுக்கறது தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டெம்பரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ டெம்பரிங் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எதுல பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பக் மில் சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நான் டிராயிங் வரைகிறேன், நோட்ஸ் எழுதும் போது நீங்க வந்து எழுதிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு பக் மில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுல வச்சு உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதோட அந்த பிளாஸ்டிசிட்டியை அட்டைன் பண்ண வைப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்பதான் நமக்கு நெக்ஸ்ட் மோல்ட் பண்றப்போ அந்த பிளாஸ்டிசிட்டி இருந்தா தான் நம்மளோட ரெக்கார்ட் ஷேப்க்கு நம்மளால அதை கொண்டு வர முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா, நோட்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்களா? ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல இருந்து காமிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பிரிக்ஸ் போட்டுக்கோங்க. ஓகே. போட்டு இந்த 4 ஸ்டெப்பை போட்டுக்கோங்க. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளேன்னு போட்டுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஓவராலா அந்த 4 ப்ராசஸ் தான் இந்த ஃபுல் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் பிரிக்ஸ்ல பார்க்க போறோம். இதுக்கு இடையில நிறைய சப் ஹெட்டிங்ஸ் வரும். அதனால ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளேங்கிறத ஒரு பெரிய ஹெட்டிங்கா தனியா போட்டு வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? Preparation of clay is carried out in following sequence. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ் மேம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அன்சாயிலிங் ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. In unsoiling top 200 mm of the soil, top 200 mm of the soil. Top 200 mm of soil, ma'am. Top 200 mm of the soil is thrown.
top 200 mm of the soil is thrown and is not used for the preparation of bricks and is not used for the preparation of bricks as it consists of most of the impurities. Note பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And the next heading digging. Digging போட்டுக்கோங்க. In this process, soil is dug out and thrown over the level field Level feed, ma'am. The spelling, ma'am. field Field, FIELD field. Okay. field to make it ready for the next operation of cleaning. To make it ready for the next operation of cleaning. Note பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. And the next clean heading போட்டுக்கோங்க. It is the process in which stones, pebbles, vegetative matter or organic matter. Stones, pebbles, vegetative matter or organic matter or any other impurity Ma'am, vegetative matter or organic matter or any other impurity present in brick earth is removed. Note பண்ணிட்டீங்களா? yes, ma'am. And the next heading weathering. It is the process in which cleaned clay is exposed to the atmosphere Ma'am, it is the process in which cleaned clay is exposed to the atmosphere for few weeks to few months in order to carry out its softening slash போட்டுக்கோங்க mellowing slash ripening. to carry Mellowing, ma'am, to carry out its To carry out is Ma'am, to softening. To carry out is softening. Softening ஆக்குறதுக்கு பேர் தான் இன்னொன்னு வந்து ப்ராசஸ் வந்து mellowing சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? okay. Slash ripening
or weathering? Yes, ma'am. Computer. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து blending போட்டுக்கோங்க. Blending. It is the process in which different ingredients of brick earth and in which different ingredients of brick earth are spread over the weathered clay in required proportions. And the next heading, tempering. Yes. It is the process in which required plasticity is induced in the brick earth so as to make it fit for the next operation. Sorry. It fit for the next operation of molding. Yes, ma'am. ஓகேங்களா? சோ இந்த டிராயிங் வரைஞ்சுக்கோங்க. இதுதான் உங்களுக்கு பக் மில். ஓகேங்களா? சோ இப்போ என்ன அப்படின்னா இதுக்குள்ளதான் உங்களுக்கு சாயில் போட்டு இப்படி நமக்கு இது வந்து ஹேண்டில். ஓகேவா? சோ இதை ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க. சோ இதை ரொட்டேட் பண்றது மூலமா உங்களுக்கு வந்து டெம்பரிங் பண்றதுக்கு அந்த பிளாஸ்டிசிட்டி அட்டைன் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து பிளெண்ட் பண்ணுவாங்க இதை வச்சு. ஓகேங்களா? என்னங்க கேக்கல? எப்படி யூஸ் பண்றாங்கன்னு கேக்குங்களா? சோ பிளெண்ட் பண்ணி எல்லாம் பிளெண்ட் பண்ணி ஒரு கிளே வச்சிருக்காங்கல்ல, அந்த கிளேய வந்து இதுக்குள்ள போடுவாங்க. இந்த இருக்குல்ல, சோ இது வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும், இதுக்குள்ள போட்டு ஃபில் பண்ணிடுவாங்க. ஃபில் பண்ணிட்டு இது வந்து ஒரு ஹேண்டில் தான். ஓகேங்களா? சோ இது ரிமூவபிள் தான். இத உள்ள வச்சு அட்டாச் பண்ணி இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? சோ லாஸ்ட் பார்ட் எழுதிக்கோங்க. Tempering is generally carried out in okay. And the next one, molding process. ஓகேங்களா? So molding என்ன அப்படின்னா நம்மளோட நமக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன ஷேப் அண்ட் தென் இந்த சைஸ்ல வந்து பிரிக் வந்து நம்ம கொண்டு வரது, ஒரு ஷேப்பு கொண்டு வரது தான் மோல்டிங் சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? சோ மோல்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து எய்தர் வுட்லயும் பண்ணலாம் ஆர் எல்ஸ் ஸ்டீல் மோல்ட்லயும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா டெப்த் ஆஃப் மார்க். அந்த டெப்த் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நார்மலா 1 minute. சோ அந்த மோல்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டிசைன் சைஸை விட 8 to 12% அதிகமா தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் எதுக்காக அப்படின்னா நமக்கு நிறைய ட்ரையிங் அண்ட் ஷ்ரிங்கேஜ் ட்ரையிங்லாம் நடக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ பர்னிங் டைம்ல அதனால நமக்கு வந்து ஷ்ரிங்கேஜ்லாம் காசஸ் ஆறதுனால 8 to 12% வந்து அதிகமாவே எடுத்துப்பாங்க. 8 to 12%. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் டெப்த் ஆஃப் மார்க். அந்த டெப்த் பொறுத்த வரைக்கும் அரௌண்ட் 10 to 20 mm வந்து பிரிக்குக்கு மேல வந்து எக்ஸஸா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? சோ அத வந்து அந்த ஒரு மார்க் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஓகேங்களா? சோ அந்த மார்க்கை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃப்ராக் மார்க்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த ஃப்ராக் மார்க் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட இப்போ நிறைய மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் பிரிக்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல,
ஸோ அவங்களோட நேமை வந்து ட்ரேட் நேம் இண்டிகேட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் ஒரு பிரிக்குக்கு மேல இன்னொரு பிரிக் நம்ம வைப்போம்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றப்போ, அப்ப நமக்கு வந்து இடையில அந்த சிமெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் வேணும்ல, அதுக்காகவும் நமக்கு வந்து இந்த ஃப்ராக் மார்க் வந்து கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ மோல்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஹேண்ட்லயும் பண்ணலாம், அண்ட் தென் வந்து உங்களுக்கு மிஷின்லயும் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஹேண்ட் மோல்டட் பிரிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் 2 டைப்பா பிரிப்பாங்க. ஹேண்டும் பண்ணலாம் அண்ட் தென் மிஷின் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஹேண்ட் மோல்டட் பிரிக் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கிரவுண்ட் மோல்டட் பிரிக் அண்ட் தென் டேபிள் மோல்டட் பிரிக்னு 2ஆ பிரிப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ குவாலிட்டி ஆஃப் அந்த டேபிள் மோல்டட் பிரிக் தான் நமக்கு வந்து கிரவுண்ட் மோல்டடோட நல்லா இருக்கும். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் மெஷின் மோல்டட பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் கிளே மோல்டட் பிரிக் அண்ட் தென் ட்ரை கிளே மோல்டட் பிரிக்னு பிரிப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இவ்வளவுதான் மோல்டிங் ப்ராசஸ். நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா? மேம் Molding is மேம் 1 நிமிஷம் பென் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் மேம். ஒரே நிமிஷம். என்னங்க? ஓகே ஓகே. சாரி மேம், சொல்லுங்க மேம். Molding is the process of giving the side shape and size to the bricks. The side shape and size to the bricks. The side shape and size to the bricks. And the next point, molding is done with the help of molds which ஓகேங்களா, with the help of molds which may either be of wood or steel. ஹெல்ப் ஆஃப் மோல்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் என்ன மேம் சொன்னீங்க? Which may either be of wood or steel. ஓகே மேம், நெக்ஸ்ட் மேம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், size of which is kept to be approximately 8 to 12% greater than 8 to 12% greater than the desired size of the bricks. In order to account for the shrinkage during drying and burning. The shrinkage during drying and burning. And the next point, a depth of mark is approximately 10 to 20 mm. 10 to 20 mm is placed over the surface over the bricks in order to account for எஸ் மேம், நெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. in order to account for the shrinkage during drying and burning. Sorry, 10 to 20 mm is placed over 1 minute. கட் ஆயிடுச்சு. எது வரைக்கும் எழுதிருக்கீங்க? account for the shrinkage during ஆக்சுவலா வந்து தப்பா சொல்லிட்டு ஒரு நிமிஷம் தான். ஓவர் தி பிரிக்ஸ் வரைக்கும் எழுதிருக்கீங்களா?
Yes, ma'am. Over the bricks in order to அதுக்கப்புறம். ஓவர் தி பிரிக்ஸ்க்கு அப்புறமா நான் சொல்றது எழுதிக்கோங்க. அது கொஞ்சம் அடிச்சுக்கோங்க. சாரி. ஓகே மேம். Over the bricks during the molding, which is termed as frog mark. Which is termed as frog mark. மேம் இந்த 20 to 20 mm வந்து அதோட டெப்தா இல்ல வந்து ஃப்ராக்ல இருந்து கீழக்க 10 to 20 mm? இல்ல அந்த பிரிக்கோட சர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல, மேல டாப் சர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல, அதுல இருந்து 10 to 20 mmக்கு நமக்கு அந்த ஃப்ராக் இருக்கும். ஓகேங்களா? அவ்வளவு டெப்த்துக்கு நமக்கு வந்து ஸ்கிராச் பண்ணி எழுதிருக்கோம்னு அர்த்தம். ஓகே ஓகே. சொல்றீங்க என்னங்க? டெப்த். ஓகே. ஓகேயா? And then next over the bricks during the term the frog mark எழுதிக்கீங்களா? that serves SERVES that serves following two purposes. First one, it is used to indicate the trade name of the manufacturer. Trade name. ட்ரேடா மேம்? ட்ரேடா? Trade name. Yes ma'am. Next ma'am. And the next point, it acts as a key during the laying of the brick. மேம் it act as a என்ன மேம் சொன்னீங்க? Key. Key. During? It acts as a key during the laying of the brick one over each other. Yes ma'am. Yes ma'am. So brick 1 minute. So இதோட டாப் வியூ வரையணும். ஓகே, ஒரு பிரிக்கு இப்படி இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு இந்த இடத்துல XYZ நான் போட்டுக்கிறேன். நம்ம ஏதோ ஒரு ட்ரேட் நேம். ஓகேங்களா? which means பிரிக் இப்படி இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு அரௌண்ட் திஸ் இது வரைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த சைடு உங்களுக்கு பிரிக் இருக்காது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த mm தான் உங்களுக்கு 10 to 12 mm நம்ம சொன்னோம். ஸோ இதுல தான் உங்களுக்கு ட்ரேட் நேம் வந்து இருக்கும். ஓகேங்களா? And the next point, molding of the bricks can be done either with the help of hand or machine. Yes ma'am. Accordingly, they are classified as hand molded or machine molded bricks. And then hand molded bricks போட்டுக்கோங்க. அதுல ரெண்டு டைப்ஸ். ஓகேங்களா? First one, ground molded bricks. And then second one, table molded bricks. And the next, quality of table molded bricks
comparatively better than comparatively better than the quality of brown molded bricks. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ah. And then machine molded brick போட்டுக்கோங்க. அதுல 2 types. Machine molded brick போட்டுக்கோங்க. அதுல 2 types வந்து first one plastic clay molded brick. Plastic clay molded brick. And then second one dry clay molded brick. Dry clay molded brick. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. ஓகே. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா drying process. ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு வந்து அந்த மோல்ட் பண்ண அந்த பிரிக்ஸை நம்மளால டேரக்டா போய் பர்ன் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ட்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் பர்ன் பண்ணணும். இல்ல அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய கிராக்ஸ் ஃபார்ம் ஆரம்பிச்சிடும். அண்ட் தென் டிஸ்இன்டகிரேஷன் எல்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேங்களா? பிகாஸ் அந்த மாய்ஸ்சர் எல்லாம் டக்குன்னு ஓவரா லாஸ் ஆகி அந்த மாதிரி இருக்கப்போ நமக்கு டிஸ்இன்டகிரேஷன் எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ ட்ரையிங் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பர்னிங்க்கு முன்னாடி ட்ரையிங் பண்ணணும். அண்ட் தென் இதனால உங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா அரௌண்ட் மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு லெஸ் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2%. ஓகேங்களா? ஸோ ரெடியூஸ் அப் டு 2% வரைக்கும் உங்களுக்கு லெஸ் ஆகும். அண்ட் தென் ட்ரையிங்கும் நம்ம வந்து நேச்சுரலாவும் பண்ணலாம், ஆர்டிஃபிஷியலாவும் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ட்ரை பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அலாங் தி எட்ஜ். ஓகேங்களா? ஸோ அலாங் தி எட்ஜ்னா இப்போ பிரிக் வந்து ட்ரை பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வச்சுப்பாங்க. ஓகேங்களா? அண்ட் இது எதுக்காக அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த ரேட் ஆஃப் எவாபரேஷன், ஸோ இங்கெல்லாம் நமக்கு ஈஸியா எவாபரேட் ஆகுமா, அதனால ரேட் ஆஃப் எவாபரேஷனை அதிகப்படுத்துறதுக்காக. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எட்ஜை தான் வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க. அண்ட் எட்ஜ் வச்சு தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபேஸ் வச்சு ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ட்ரையிங்ல. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இதுலயுமே இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மலா என்னது நேச்சுரல் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல். ஓகேங்களா? ஸோ ரெண்டு எண்ணம் இருக்கு. நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. Molded brick if are directly burnt without drying it may result in its cracking or disintegration due to the excessive loss of moisture. 1 minute. ஓகே. எது வரைக்கும் எழுதிருக்கீங்க? ஹலோ. Disintegration due to excessive loss of moisture, ma'am. Moisture from it. Okay. And the next point. Ma'am, disintegration அடுத்து ma'am. டிஸ்இன்டகிரேஷனுக்கு அப்புறம் கமா போட்டுக்காங்க. டியூ டு எக்ஸசிவ் லாஸ் ஆஃப் மாய்ஸ்சர் ஃப்ரம் இட். எக்ஸசிவ் லாஸ் ஆஃப் மாய்ஸ்சர் ஃப்ரம் இட். ஓகேங்களா? அண்ட் the next point, hence drying is carried out before burning in which its moisture content is reduced up to 2%. Before burning in which its moisture content is reduced up to 2%.
is reduced up to 2%. Okay. Okay, ma'am. Next point. Drying of bricks can be carried out. Drying of bricks can be carried out. Sorry. Drying of bricks can be carried out either naturally or artificially. Either naturally or artificially. Yes, ma'am. And the next point, during the drying of the bricks, they are never placed along their face. They are never placed along their face. They are never placed along their face, but they are always placed. Ma'am, along there, place them. Along their face, but they are always placed along the edges in order to increase the rate of evaporation. Along the edges in order to increase the rate of evaporation. In order to increase the rate of evaporation. ma'am, இந்த பாயிண்ட் ஒன்ஸ் வாட்ச் விடுங்க மேம். Yeah. During the drying of the bricks, they are never placed along their face, but they are always placed along the edges in order to increase the rate of evaporation. Okay, ma'am. Okay. ஓகேங்களா? Okay, then next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா burning process. ஓகேங்களா? So burningல நமக்கு நார்மலா வந்து இந்த burning process dryingக்கு அப்புறம் தான் பண்ணணும். ஓகேவா? And then நமக்கு இந்த burning process வந்து எதுக்காக பண்றோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரென்த்துக்காகவும் and then அந்த பிரிக்கோட ஹார்ட்னஸ்க்காக. ஓகேங்களா? ஸோ அப்பதான் நமக்கு லைஃப் நல்லா கிடைக்கும், பிரிக்கு டியூரபிளா இருக்கும் அண்ட் தென் டென்ஸா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓவர் பர்ன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பிரிக் வந்து பிரிட்டில் ஆயிரும். அண்ட் தென் நமக்கு இதே வந்து அண்டர் பர்ன், நமக்கு ஓரளவுக்கு தான் பர்ன் பண்ணணும்னு இருக்கு. ஸோ அந்த லிமிட்டோட கம்மியா பண்ணிட்டாலும் நமக்கு வந்து அங்க எவாபரேஷன் சரியாவே நடந்திருக்காது. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால நமக்கு அண்டர் பர்ன் பண்ணிட்டோம் என்ன ஆகும்னா ரொம்ப பிரிக் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகும், அந்த மாதிரி ஆயிரும். ஸோ நமக்கு வந்து சரியான டிசைட் லோட வந்து நமக்கு கேரி பண்ண முடியாம போயிடும். ஸோ அதனால அதுக்கான கரெக்ட் லெவல்ல வந்து எப்பவுமே பர்ன் பண்ணணும். பர்னிங் ப்ராசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 110 டிகிரி செல்சியஸ். ஓகேங்களா? 1 minute. ஸோ டெம்பரேச்சர் பாத்தீங்க அப்படின்னா 110 டிகிரி செல்சியஸ்ல பண்ணணும். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் ஸோ இந்த இதுலதான் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா லைமோசிலிக்காவும் உங்களுக்கு ஃபியூஸ் ஆகி நமக்கு பிரிக்குக்கான ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து கொடுக்கும். ஓகேவா? ஸோ பர்னிங் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து எய்தர் கிளாம்ப்ல பண்ணலாம் ஆரல் ஸ்கின். ஓகேங்களா? ஸோ கிளாம்ப் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். கிளாம்ப்ல பண்ணலாம் ஆரல் ஸ்கின்ல பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த கிளாம்ப் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் அதிகமா போகும். இதுக்கான நோட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறீங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் கிளாம்ப் சொல்றேன். ஓகே மேம். Burning of the bricks imparts strength and hardness to it, and makes the brick dense and durable. And make Hardness to it, okay ma'am. And next brick and makes the brick makes the brick dense and durable. Okay. And the next point, burning of bricks should be carried out. Should be carried out properly
as if bricks are overburnt, 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 it makes them brittle. It makes them brittle. Hence, it can be easily broken. Hence, it can be easily broken. And if they are underburnt, bricks remain soft. Bricks remain soft and are not able to carried to the design load. Okay, next point. மேம் ஓவர் பவுண்ட் எடுத்துக்க மாட்டாங்க, அண்டர் பவுண்ட் எடுத்துக்க மாட்டாங்களா மேம் பிரிக்ஸ்? ஆமா. சோ அதுக்கான டிசைன் பர்பஸ். ஆமா. ஓவர் பவுண்டா இருந்தா brittle ஆயிரும், அண்டர் பவுண்டா இருந்தா soften ஆயிரும், and then உங்களுக்கு டிசைன் லோட எடுத்துக்காது. ஓகேங்களா? And then next point, burning of the bricks is carried out. Burning of the bricks is carried out at 110 degrees Celsius. At 110 degrees Celsius, at which lime and silica fuse with each other, thereby imparts strength to the bricks. And the next point, burning of the bricks can be carried out. Either in clamps மேம் கிளாம்புக்கும் க்ளீனுக்கும் டிஃபரன்ஸ் சொல்லுங்க மேம். அதை நான் இப்போ டீச் பண்ணுவேன், ஃபுல்லாவே கிளாம்ப் ஃபுல்லா டீச் பண்ணுவேன், க்ளீன் ஃபுல்லா டீச் பண்ணுவேன். அப்படி தெரியலன்னா கேளுங்க. மேம் either in clamps or in KILLNS. KILLNS. ஓகே மேம். ஓகேங்களா? ஸோ பர்னிங் வந்து நம்ம கின் வந்து நம்ம நிறைய இதில் கேள்விப்பட்டிருப்போம், நமக்கு சிமெண்ட் கிளாம்ப் கூட பார்த்துருப்போம், ரொட்டரி கிளீன் அந்த மாதிரி. ஓகேங்களா? ஸோ கிளாம்புங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஒரு கிரவுண்ட் வந்து நம்ம வந்து எப்படி சொல்றது, 1 minute ஒரு டிராயிங் ஒன்று நான் உங்களுக்கு. ஓகே. ஸோ இப்போ கிளாம்ப் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஏரியா வந்து செலக்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த ஏரியாவை தான் லெவல் கிரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆங்கிள், ஓகேங்களா, 0 டிகிரில இருக்கக்கூடிய ஒரு லேண்ட் வந்து செலக்ட் பண்றாங்க. ஸோ அதுல வந்து ட்ரெபிசாய்டல் கிளாம்ப்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க. விச் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஷார்ட்டர் சைடு இருக்குல்ல, ஸோ அந்த ஷார்ட்டர் சைட்ல தான் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா
கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் தென் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்கவேட் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த லாங்கர் சைடு வந்து உங்களுக்கு 15 டிகிரி ஆங்கிளுக்கு டில்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா. ஸோ 12 பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அண்ட் தென் லாங்கர் சைடு வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு ரைஸ் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 15 டிகிரி ரைஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேங்களா. ஸோ பிரிக் வால் வந்து நமக்கு இந்த மட்ல பிரிக் வால் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஷார்ட்டர் சைட்ல தான் ஓகேங்களா. ஸோ இதெல்லாம் ஓவராலா கிளாம்ப் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த ஷார்ட்டர் சைட்ல உங்களுக்கு வந்து பிரிக் வால் வந்து மட்னால ஓகேங்களா, மட்னால கட்டுவாங்க. அண்ட் தென் இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபியூயல் ஓகேங்களா. ஸோ இதெல்லாம் ஃபியூயல். அண்ட் தென் இது பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மட் லைனிங் ஓகேங்களா, மட்டால லைனிங் ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ இந்த ஃபியூயல் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்டா எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 700 to இதுதான் ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 700 to 800 mm திக்னஸ்ல வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு 4 to 5 கோர்சஸ் வந்து பிரிக்ஸ் வந்து இருக்கும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு அனதர் லேயர் ஃபியூல் லேயர் இருக்கும். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இது ஃபியூல் லேயர்னா அதுக்கடுத்து ஒரு 4 to 5 கோர்ஸ் பிரிக்ஸ் இருக்கும். அண்ட் தென் ஃபியூல் லேயர் இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா. ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்பதான் உங்களுக்கு ஃபியூலும் அண்ட் தென் பிரிக்கும் உங்களுக்கு ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு பிளேஸ் பண்றதுக்காக ஓகேங்களா. ஸோ இந்த இதுல உங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கிளாம்ப் டைப்ல பொறுத்தவங்களுக்கு ஃபியூலா எதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிராஸ் ஓகேங்களா, புல்லு இல்லைன்னா வந்து ரைஸ் ஹஸ்க், அதாவது உமின்னு சொல்லுவாங்கல்ல நெல்ல உள்ளது அது. அண்ட் தென் ஆஷ் வுட் அண்ட் இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு கோல் டஸ்ட் இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு வந்து பிரிக்கை பர்ன் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா. ஸோ இன் பிட்வீன் உங்களுக்கு பிரிக் வச்சுட்டு ஸோ இங்கெல்லாம் பிரிக் வச்சுட்டு இதுக்கு மேல புயல் இந்த மாதிரி கொடுத்து உங்களுக்கு வந்து பிரிக்கை வந்து பர்ன் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மொத்த கிளாம்போட டோட்டல் ஹைட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 to 4 மீட்டர் இருக்கும் ஓகேங்களா. ஸோ இதுல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் தேர்ட் ஆஃப் அந்த ஹைட் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஃபியூவலால கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. அண்ட் தென் இந்த ஃபியூவலை பொறுத்த வரைக்கும் லோயர் லேயர்ல இந்த அடியில உள்ள லேயர் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல தான் நெருப்பு வச்சு விட்டுருவாங்க ஓகேங்களா. பிகாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி அங்க என்ன சொல்லியிருக்கோம், புல்லோ இல்லைன்னா வந்து ரைஸ் ஹஸ்க் இந்த மாதிரி தானே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இதுல வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா இந்த லேயரை வந்து உங்களுக்கு பர்ன் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அப்படி பண்றப்போ உங்களுக்கு என்டையர் லேயர்லயே உங்களுக்கு வந்து என்டையர் லேயர்ல உள்ள அந்த பிரிக் வந்து பர்ன்ட் ஆகும் ஓகேங்களா. ஸோ உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட பர்ன்ட் ஆகி அப்புறம் வந்து என்ன ஆகும், இது வந்து அரௌண்ட் ஒரு 2 to 3 monthsக்கு அப்படியே விட்டுருவாங்க, கூல் பண்ண விட்டுருவாங்க ஓகேங்களா. ஸோ அப்படியே கூல் பண்ண விட்டதுக்கு அப்புறமா நமக்கு வந்து பிரிக் கிடைக்குது. ஸோ இதுக்கு நமக்கு நார்மலா எந்த ஒரு சூப்பர்விஷனும் தேவையில்லை. பிகாஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்டே பேன் பண்ணி விட்டுருவோம். அண்ட் தென் அதுவே வந்து கூல் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டு ஒரு 2 to 3 monthsக்கு கூல் பண்ண வச்சிருவாங்க. நமக்கு லோக்கலி அவைலபிள் ஃபியூல்ஸும் நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா. ஸோ இந்த கிளாம்ப் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து எக்கனாமிக்கலா இருக்கும். பட் என்ன அப்படின்னா ஃபயர் வந்து நமக்கு அதுவே வந்து ரெகுலேட் ஆகாது இதுல ஓகேங்களா. நம்ம தான் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் தென் குவாலிட்டியும் நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு சூப்பர்பா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இந்த இந்த கிளாம்ப் மெத்தட்ல பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேங்களா. இவ்வளவுதான் கிளாம்ப் பத்தினது. நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் போலாம். டிராயிங் நோட் பண்ணிக்கோங்க. டிராயிங் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அது கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம். இங்க வந்து ஒரு 2 to 3 லேயர்ஸ் பிரிக் போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இது ஃபியூயல் லைனிங். அண்ட் தென் அகைன் இங்க ஒரு 2 to 3 லேயர்ஸ் போட்டுக்கோங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஃபியூயல் லைன் ஓகேங்களா. ஸோ இதோட அந்த டோட்டல் ஹைட் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 3 to 4 மீட்டர் பிரிக் வால் இன் மட் ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து மட் லைனிங், இதுவும் வந்து மட் லைனிங். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இதுவும் ஃபியூயல் லேயர். இந்த ஆங்கிள் மஸ்ட் 15 டிகிரி ஓகேங்களா. நான் இப்போ நோட்ஸ் கொடுக்கும் போது அதையும் சேர்த்து சொல்றேன். டிராயிங் வரைஞ்சிக்கோங்க. வரைஞ்சுக்கோங்க. டிரா பண்ணி முடிச்சிட்டீங்களா? சொல்லவா? First point, in order to prepare the clamp, a level piece of ground is selected. In order to a level piece of ground என்னங்க? first சொல்றீங்க clamp. In order to prepare the clamp, a level piece of ground is selected. Level place or piece, ma'am? Level piece of ground is selected. That is trapezoidal in clamp.
that is trapezoidal clamp, that is trapezoidal in clamp, comma போட்டுக்கோங்க, shorter side of which is constructed, shorter side of which is constructed shorter side of which amount? which is Okay. constructed Yes, ma'am. Next one. in excavation and longer side is raised by an angle of Yes, ma'am. Next one. and longer side is raised by an angle of 15 degree. 15. Note பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. And the next 15 point, தானே மேம்? 15 degree தானே மேம்? 15 degree 15 தானே மேம்? ஆமா. 15 15 degree. ஆமா. And the next point, brick wall in mud is constructed. Brick wall in mud is constructed along the shorter side of the clamp. Along the shorter side of the clamp. Shorter side of? Shorter side of the clamp. Then. And a layer of fuel. And a layer of fuel. And a layer of fuel. And a layer of fuel approximately 700 to 800 mm thick. Approximately 700 to 800 mm thick is placed. Yes, ma'am. Is placed over the level ground. Ma'am, voice break. Over the level ground. Voice break ஆகுது மேம். மேம் வாய்ஸ் பிரேக் மேம். இப்போ கேக்குதா? இப்போ கேக்குது மேம். இப்போ கேக்குது மேம். Is placed over the level ground over which bricks. Over the level. என்னங்க? Ma'am, is placed over the level ground. Yes, ma'am. Level ground over which bricks in the layer. Ma'am, over which it's over which bricks in the layer of. Over the level ground over which in the layer of approximately 4 to 5 courses is laid. Ma'am, approximately 4 to 5 courses is laid. 4 to 5 courses is laid. That is further followed by another layer of fuel. That is followed by another layer of fuel over it. போட்டீங்களா? Yes, ma'am. Hence, it subsequently leads to the formation of. Hence, it subsequently leads to the formation of alternate layers of fuels and bricks. Alternate layers of fuels and bricks. Yes, ma'am. Layers of fuel and bricks placed one over each other. Note பண்ணிட்டீங்களா? Placed one over each other. Yes, ma'am. In the next point, in clamps, locally available fuel like grass, rice husk,
Next, ma'am. In the next point, so அதுலயே நோட் பண்ணிக்கோங்க லைக் கிராஸ்க்கு அப்புறமாட்டு ரைஸ் ஹஸ்க், Okay. ரைஸ் ஹஸ்க், ash, wood, மேம் ரைஸஸ்க்கு ஆஷா மேம். ash, அப்புறம் wood, அப்புறம் கம்மா போட்டு cold dust போட்டீங்களா, cold is used for the burning of cold. bricks. Is used for the burning of bricks. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ் மேம். And the next point, the total height of the clamp is approximately 3 to 4 meter. Approximately 3 to 4 meter when 1/3 of the height of the clamp is constructed fuel is the lower layer is ignited along with the subsequent construction of the remaining clamp. Subsequent construction of the remaining clamp. And the next point, when the entire clamp is constructed, it is covered with the layer of mud in order to avoid escape of heat out from it. Yes, ma'am. Repeated. Okay. In the next point, Yes, ma'am. burning of the bricks carried out for approximately 2 to 3 months. That is further followed by its cooling for same duration. Copied, ma'am. ஓகேங்களா? And the next point, no supervision is required in clamps moreover
Some locally available fuels are used. Some locally available fuels are used. Burning is comparatively economical in clamps. And the last point, fire cannot be regulated in these clamps. Hence, the quality of bricks obtained from it is not regular. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ஓகே தென் ஒரு 12 o'clock நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்கில்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம். அப்படியே மியூட்ல போட்டு போய்க்கோங்க. 12 o'clock வந்து ரெஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? Okay, ma'am. Okay, ma'am. ஓகே. ஸோ ஸ்கின்ஸ்ங்கிறது நமக்கு ரொம்ப பெரிய சைஸ் ஒன்று. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து நமக்கு வந்து பிரிக்ஸ் பர்ன் பண்றதுக்கு நமக்கு மோஸ்டா யூஸ் பண்றது இந்த கின்ஸ் தான் யூஸ் பண்றோம். ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 2 டைப் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் intermittent. ஓகே. and then next one பாத்தீங்க அப்படின்னா continuous. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து பிரிக் சப்ளை வந்து நமக்கு தொடர்ந்து தேவையில்லை அப்படிங்கிற பட்சத்துல நமக்கு வந்து ஓகேங்களா? பிகாஸ் நமக்கு வந்து அந்த இன்டர்மீடியட் கின்ஸ்ல இருந்து நமக்கு வந்து சப்ளை ஆஃப் தி பிரிக் இதே வந்து கண்டினியூஸா இருக்கும். சப்ளை வந்து நமக்கு கண்டினியூஸா இருக்கிறது வந்து கண்டினியூஸ் கிட். ஓகேங்களா? ஸோ இன்டர்மீடியட் லென்ஸ் கின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து என்னது லோடிங், பர்னிங், கூலிங் அண்ட் அன்லோடிங் இந்த ப்ராசஸ்லாம் நமக்கு செப்பரேட்டா நடக்கும். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் உங்களுக்கு சப்ளை ஆஃப் தி பிரிக் வந்து கண்டினியூஸா இருக்காது. இதுதான் இன்டர்மீடியட் கின்ஸ். ஸோ இந்த இன்டர்மீடியட் கின்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல இன்னொரு 2 டைப் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்டிராஃப்ட் கின் and the next one downdraft thin. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னது லோடிங், அன்லோடிங் and then burning, கூலிங் இது எல்லாமே செப்பரேட்டா நடக்கும். and then next பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸ் சப்ளை இருக்காது. ஓகேங்களா? ஸோ இதான் இன்டர்மீடியட் கின் பத்தி. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரெக்டாங்குலரா நல்லா லார்ஜர் சைஸ்ல இருக்கும். ஒரு திக் பிரிக் வால் இருக்கும். அந்த திக் பிரிக் வால்ல உங்களுக்கு மெயின் டோரும் ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ 2 சைடும் மெயின் டோரும் ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த மெயின் டோர் தான் எதுக்காக அப்படின்னா லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங் பிரிக் வந்து லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் பிரிக்ஸ் வந்து நமக்கு இதுல எப்படி பிளேஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஓவராலா அந்த டோட்டல் கின் இருக்குல்ல, ஸோ அதுல 3 to 4 ரோஸ் வந்து 3 to 4 பிரிக்ஸ் ஆட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து ரோஸ்ல வந்து கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? வித் வைஸா 3 to 4 அண்ட் தென் உங்களுக்கு ஹைட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்லி 6 to 8 பிரிக்ஸ் வந்து திக்னஸ் கொடுப்பாங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்பேசிங் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பேசிங் வந்து 2 to 3 பிரிக்ஸ்க்கு இடையில உங்களுக்கு ஸ்பேசிங் இருக்கும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு 2 ரோஸ் வந்து ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்பேசிங் வந்து அரௌண்ட் 2 to 3 பிரிக்ஸ் கொடுப்பாங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 2 ரோஸ் ஆஃப் பிரிக்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? இடையில வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபியூவல் வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரிதான் உங்களுக்கு அந்த இன்டர்மீடியட் கின்னோட செட்டப் இருக்கும். ஓகேங்களா? Okay, ma'am. 1 minute. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து உங்களுக்கு வெர்டிகலா வந்து உங்களுக்கு கேசஸ் வெளியே வர்றதுக்கும் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஒரு டிராயிங் மாதிரி உங்களுக்கு வரைஞ்சு காமிக்கிறேன். ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு ரெக்டாங்கிளா இருக்கும். ஓகேவா? அப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் உங்களுக்கு மெயின் டோர். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்க பிரிக் இருக்கும்.
ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய பிரிக்ஸா கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் தென் உங்களுக்கு இடையில வந்து ஸ்பேஸ் விட்டுருப்பாங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் அகைன் உங்களுக்கு பிரிக்கா இருக்கும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் அகைன் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பிரிக் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் அகைன் ஸ்பேஸ் நெக்ஸ்ட் பிரிக் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த எல்லா வழியிலையும் உங்களுக்கு என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஃபியூயல் வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கேப் இருக்கா? ஸோ இது எல்லா இடத்துலயும் உங்களுக்கு வந்து ஃபியூயல் கொடுப்பாங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இது பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டும் தான் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா மெயின் டோர். ஓகேங்களா? And the next பாத்தீங்க அப்படின்னா the movement of gas, if the movement of gas is allowed to take place in vertical downward direction, நமக்கு வந்து நார்மலா என்னவா இருக்கும், upward directionல நமக்கு வந்து கேஸை வந்து அலோவ் பண்றாங்க. அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது updraft clean. இதே downward directionல உங்களுக்கு அந்த கேஸை வந்து அலோவ் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து downdraft clean. ஓகேங்களா? ஸோ டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் கொடுக்கும்போது நமக்கு அந்த பெர்மனன்ட் ரூஃப் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் குவாலிட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து டவுன் டிராஃப்ட் கிளீன்ல கிடைக்கக்கூடிய குவாலிட்டி தான் வந்து நமக்கு அப் டிராஃப்ட் கிளீனோட பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் இன்டர்மீடியட் கிளீன் பத்தி. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸ் டைப் ஆஃப் கிளீன். அண்ட் தென் இதுல உங்களுக்கு ஃபர்தரா ஒரு 3 டைப்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஓகே மேம். எஸ் மேம். Okay, done. So first note பண்ணிக்கோங்க. Skins or larger size oven that are used for the burning of the bricks. Pins or larger size. Okay. Kilns or larger size oven that are used for the burning of the bricks. Next, kilns are generally of two types. Intermittent and continuous kilns. In the next point, if the supply of the bricks is not continuous, from these kilns, if the supply of the bricks is not continuous from these kilns, these are referred as intermittent kilns. One time சொல்லுங்க. If the supply of the bricks is not continuous from these kilns, அதாவது அந்த கின்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய சப்ளை வந்து நமக்கு கண்டினியூஸா கிடைக்கல, அப்பப்பதான் கிடைக்குது அப்படின்னா அது வந்து intermittent kilns. If the supply of the bricks is not continuous from these kilns, Okay. These are referred as intermittent kilns. ஓகேங்களா? And the next, supply is maintained to be continuous. And போட்டுக்கோங்க. Supply is maintained to be continuous. These are referred as continuous kilns. Okay, ma'am. And the next point, in intermittent kilns, all the operations of loading so heading போட்டுக்கோங்க intermittent kilns னு. ஓகேங்களா? So அதுல in intermittent kilns, all the operations of loading
Intermittent all the operations of loading, then comma burning, comma cooling, and unloading, and unloading, and unloading okay, ma'am. is carried out separately, is carried out separately sorry, is carried out separately. Hence the supply of the bricks. Hence the supply of the bricks. Hence the supply of the bricks is not assumed to be continuous. Is not assumed to be continuous. Is not assumed to be continuous. Okay, ma'am. ஓகேங்களா? And then next heading போட்டுக்கோங்க. Intermittent kilns are further of two types. Intermittent kilns are further of two types. Intermittent kilns are further of two types. Yes, ma'am. First one, updraft kiln. First one, updraft kiln. First one, updraft kiln. Same, ma'am. And the next, downdraft kiln. And the next, downdraft kiln. And the next, downdraft kiln. Yes, ma'am. ஓகேங்களா? Yes, ma'am. And the first point, these kilns are rectangular in. These kilns are rectangular in. These kilns are rectangular in plants, 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 One, and consist of thick brick wall. 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 With the provision of main doors. With the provision of main doors. With the provision of main doors next one. on either side. Voice break, ma'am. On either side. On either side. That is used for 1 minute. இப்ப கேக்குதா? கேக்குதாங்க? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, on either side, that is